Coming to this introduction part. What do you mean by thematic introduction? What is your understanding? What do you mean by thematic introduction? What is your understanding about thematic introduction? I want you to interact because this is a brainstorming session. Immediately after your understanding about this thematic introduction, I want to give you a question. Okay. I want to give you a question. I want to give you a task. What is meant by thematic introduction? You want to share audio? You want me to mute audio, unmute audio? Allow participants to unmute themselves. You can unmute yourself. You can unmute yourself. And what is the introduction thematically that you have to give? Not only for artificial intelligence, as per today's session, I am showing and displaying you. I'm showing and displaying you a previous year question. A previous year question, right? These are the essays that I had written for you. Look at this essay. It is APPSC previous year question. I think most of you gone through those questions. Civic sense and public spaces, an urgent need to behave responsibly. Civic sense and public spaces, an urgent need to behave responsibly. What should be your thematic introduction? I don't want to show you the introduction part that I had written. I want interaction from your side. What is meant by thematic and what you want to write for this essay. Dear aspirants, I think you are able to, hear, right? Have you gone through this essay session? Because I have been repeatedly asking you because not interacting. Orientation session, usually. Live session to nurture you to write quality essays. Feedback evaluation for last 2 essays after this orientation for 8 essays. Daily 2 essays will be brainstormed. Daily 2 essays will be brainstormed in this live session. Spontaneously, you have to brainstorm for 2 essays every day. I think you are getting my point. On the last day, you will be writing 2 essays and I'll be having one-to-one interaction with you. One-on-one interaction will help you. And that kind of interactive session will definitely pave way for 60-65% plus scores in your final examination. That is my target. So as per this brainstorming line, as per the lines that I had mentioned in the schedule, please look at this one. I'm giving you a previous year question to answer this. Before answering the main body, before going to main body, I think Pranati Remla, would you please? I have muted. I have muted all of you. Please don't unmute yourself. Okay. As per this introduction, as per this thematic introduction, what are you going to write? I'm giving you a brainstorming session here. Civic sense. This is the essay. And public spaces, an urgent need to behave responsibly. Firstly, you have to decode each of the statements given here. Each of the words and letters you have to decode yourself. But you don't need to mention on the real essay. మీరు ఏ ఎస్సే అయినా సరే ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇమ్మీడియట్లీ మీరు రాయడం చేయకూడదు. ఒక 10 minutes బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేయాలి. డైమెన్షన్స్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి. ఇంట్రడక్షన్ కంపిటెన్సీ బిల్డ్ చేసుకోవాలి. థీమాటిక్ గానే ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలి. What is meant by thematic that I had been reiterating for several times? I would like to explain myself because you may not be able to interact, it seems. Theme ante very, very core essence of the essay. The core demand of the essay, that is the theme. For any question, you have a particular fundamental theme you need to address. Without addressing the theme, you cannot come to the main demand of the question. For example, the theme for this question is civic sense is playing a very, very vital role in utilizing public spaces in a very, very civilized manner. Simple. And therefore, you have to impart civic sense inculcate civic sense as one of the prominent values in a society to make it more civilized
And there is an urgent need. Underline, there is an urgent need. What does it mean? What does it mean? There is an urgent need. ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా డెసిషన్ తీసుకోవాల్సిన లేదా దాన్ని అడ్రస్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? There are certain challenges and problems in civic life. People without civic sense are creating a lot of chaos in the society. The chaotic situation has to be addressed. That is an urgent need. Means there is no such kind of civic sense which is witnessed in the public life, in public sphere of life. That has to be addressed in the an urgent need to behave responsibly అంటే అర్థం. సో ఇప్పుడు మనం థీమాటిక్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డెఫినెట్ గా అంటే సివిక్ సెన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉండట్లేదు అనే ఎగ్జాంపుల్స్ తో కానీ, టెస్టిమోనీతో కానీ, కేస్ స్టడీస్ తో కానీ మనం రాయగలం. కమింగ్ టు దిస్ పార్ట్, ఒకసారి చూడండి ఏమేమి మనం ఎస్ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ ని ఇంపార్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ మీకు థీసిస్ స్టేట్మెంట్ అని నేను చెప్పాను కదా. థీమాటిక్ ఇంట్రడక్షన్ అయిన తర్వాత థీసిస్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పాను కదా. ఇదేంటిది అంటే అక్కడ ఎగ్జామ్ లో రాయం. అంటే ఫస్ట్ మనం థీమ్ ని అడ్రస్ చేస్తాం. అంటే సివిక్ సెన్స్ దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎంత ఉంది, ఆ సివిక్ సెన్స్ తో పీపుల్ ఎందుకు రెస్పాన్సిబుల్ గా బిహేవ్ చేయాలి, దానికి సంబంధించిన అర్జెంట్ నీడ్ ఎందుకు ఉంది, అంటే సివిక్ సెన్స్ లేని కండిషన్స్ వల్ల ఎదురవుతున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ ప్రియారిటీగా అడ్రస్ చేస్తే, దేర్ ఫోర్ యూ హ్యావ్ అడ్రస్ దట్ ఎస్ఏ థీమాటిక్, ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ కమింగ్ టు సెకండ్ పాయింట్, how you are going to build your essay. You have to build your essay by providing certain prospects. What does it mean? Prospects means what are you going to project, the statistics and data and the dimensions and the orientation and the line of thought and the order or chronology that you are going to produce in your next coming essay in the main body of the essay, right? అంటే మీకు ఎలా రాయాలి ఎస్సే అనడానికి ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన అత్యంత ముఖ్యమైన బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ఫస్ట్ 10 minutes ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఎస్సేలో ఉన్న ప్రతి లెటర్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసి కోడ్ చేసుకోవాలి. దాన్ని బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసి దాని రిలేటెడ్ గా కొన్ని టెస్టిమోనీస్ తోటి, అంటే టెస్టిమోనీస్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడో ఇంతకుముందు జరిగినది, ప్రాక్టికల్లీ ఇంప్లిమెంటబుల్, లాజికల్లీ అప్లికబుల్, అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ in any other fields and policies in the form of policies or any other schemes. అటువంటివి మనము థీమ్ ని మిస్ కాకుండా అడ్రస్ చేయగలం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ గా నేను ఇప్పుడు థీమ్ ని మిస్ చేయకుండా అడ్రస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ట్రాన్సిషన్ మిస్ కాకుండా తీసుకెళ్ళడం ఎలాగా అనేది ఎగ్జాంపుల్ గా ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చే ఈ సివిక్ సెన్స్ అనే ఎస్సేలో, ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎస్సేలోనే మీకు చూపిస్తాను చూడండి. రైట్, ఇక్కడ introduction should be thematic. Some time back, I caught a sight of person residing nearby spitting from his balcony. అతను బాల్కనీ నుండి ఉమ్మి వేయడాన్ని చూశానని చెప్తున్నాడు పర్సన్. I told him politely that he just cannot do such a thing. Moreover, with the pandemic spreading so fast, and it is punishable offense. A culpable days later, the same man was spitting on the road nearby, and when I confronted, he was totally irritated and started arguing. I felt very sad that he totally failed to understand that our public places are not spitting, are for cheating. This is a fundamental responsibility of the society and a collective responsibility of the society to use public spaces wisely and also in a civilized way. This is a fundamental theory which is asked, that is very theme, core demand of the essay, that is core essence of the essay that we had addressed in the introduction itself by providing a practical testimony which is witnessed అక్రాస్ వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. రోడ్డు మీద ఉమ్మేయడము, రోడ్డు మీద మనము యూరిన్ పాస్ చేయడము, ఇటువంటివి, దీస్ థింగ్స్ రోడ్ పైన కానీ రోడ్ పక్కన కానీ, దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ uncivilized behavior, right? That irresponsible behavior, and it will create a lot of communicable disease situation in a country, in any country, especially after pandemic. It is quite evident and evident. So public spaces belong to every member of the society. That is core principle which is asked in the essay. I have highlighted in the bold letters. So ఇవే వర్డ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు యూజ్ చేయకపోయినా ఈ థీమ్ డెఫినెట్ గా మీ ఇంట్రడక్షన్ లో కనపడాలి. ఈ థీమ్ మీ ఇంట్రడక్షన్ లో కనపడకపోతే therefore examiner may not be knowing that you have understood very well. Therefore one aspect is very important. మీకు ఏమని చెప్తున్నా నేను, రిలవెంట్ ఐడియాని అక్కడ మీరు తీసుకెళ్ళగలరు.
ఆ రిలవెంట్ ఐడియాని ఎగ్జామినర్ కి అర్థమయ్యే సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోహెసివ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎబిలిటీ. యువర్ సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ షుడ్ హ్యావ్ దట్ కోహెసివ్ ఎబిలిటీ. కోహెసివ్ సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎబిలిటీ. కోహెషన్ అంటే మీ పదాలను జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ థీమ్ ని అర్థమయ్యేటట్టుగా, క్వశ్చన్ డిమాండ్ ని కరెక్ట్ గా మీట్ అయ్యేటట్టుగా మీ పదాల అల్లిక ఉండగలగాలి, మొదటి పాయింట్. తర్వాత మీ ఐడియాస్ ఎగ్జామినర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న ఐడియాకి దగ్గరగా తీసుకో. ఓకే, అది కొహెరెన్స్. సో కొహెరెన్స్ ఉండాలి అంటే మీ ఐడియా ఎగ్జామినర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న ఐడియా దగ్గరగానే తీసుకెళ్ళాలి. అంటే ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఓపెన్ డిఫెకేషన్ అని ఉంది. ఓపెన్ డిఫెకేషన్ అనేది ఎక్కడ చేస్తున్నారు? చెరువు గట్ల పక్కన చేస్తారు కదా. సో అండ్ ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ టాయిలెట్స్ కట్టించినా సరే, ఒక ట్రెడిషనల్ నోషన్ బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్ విచ్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ ఇన్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, especially at the countryside, and attitudinal variation is clearly evident between the urban culture and also the rural culture, and allied sections and also the downtrodden sections. So it is also it is also clear evident that there are certain social factors, that means the social disparity and also the economic factors, economic inequalities, determining the behavior of a person, attitudinal aspect of a person. So you have to interlink in your main body without deviating from the main demand of the question, right? సో మనము ఆ పాయింట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకోగలుగుతూ ఓపెన్ డిఫెకేషన్ లాంటి ఎగ్జాంపుల్ కానీ, స్పిట్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ కానీ, లేదా స్పిట్టింగ్ ఆన్ ద రోడ్ లైక్ వైజ్ ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ రాయొచ్చు. అయితే నేను చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నాను కదా, నేను ఒకటి చెప్తాను. రీసెంట్ గా ఇదే ఎస్సేని ఇక్కడ ఉన్న ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ కి ఇస్తే, ఒక స్టూడెంట్ అగ్నిపత్ కి అగేన్స్ట్ గా ఏ ప్రొటెస్ట్ జరిగిందో, ప్రొటెస్ట్ తో పాటు అగ్నిపత్ కి అగేన్స్ట్ గా అక్కడ మొత్తం డిస్ట్రక్షన్ ఏం చేశారు, ఒక చావటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా క్రియేట్ చేశారు, అండ్ సివిక్ సెన్స్ లేదు అన్నట్టుగా చెప్తూ వచ్చాడు. కెన్ వి రైట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ హియర్? ఇట్ ఈస్, బట్ వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు క్లియర్లీ టెల్ యూ. ఫస్ట్ థింగ్, సివిక్ సెన్స్ లేదు, పబ్లిక్ స్పేసెస్ ని డిస్ట్రక్ట్ చేశారు, రెస్పాన్సిబుల్ బిహేవియర్ లేదు, దాన్ని దెర్ ఈస్ అన్ అర్జెంట్ నీడ్ టు అడ్రస్ దిస్ ఇష్యూ అని ఆ అబ్బాయి రాశాడు. ఎక్కడ థీమ్ డీవియేషన్ లేదు, థిమాటిక్ గానే ఇంట్రడక్షన్ ఉంది. సివిక్ సెన్స్ కానీ, పబ్లిక్ స్పేస్ ని వైస్ యూటిలైజ్ చేయడం కానీ, దాన్ని అర్జెంట్ గా ఆ బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్ అడ్రస్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ గురించి కానీ చెప్పడం జరిగింది. ఆ స్టూడెంట్ కరెక్ట్ గా ఇంట్రడక్షన్ లో అంతా రాస్తే స్టిల్ హీ కెనాట్ బి అవార్డెడ్ గుడ్ మార్క్స్. వై? ఎందుకంటే అతను రాసింది ఏంటిది? కాంట్రవర్షియల్ సబ్జెక్ట్. Examiners don't expect that kind of controversy at the initial stage of the essay immediately, which is a policy decision taken by the government, and certain arguments are also involving in that policy, and pros or cons are also involved, and most probably examiner is not posing such kind of question in your mains answers too. Okay, so how will you impart and integrate such kind of controversial thing where certain anomalies also exist in that case? ఒక కేసులో, ఒక సిచ్యువేషన్ లో, ఒక ప్రొటెస్ట్ లో ఆ పాలసీ గురించి ప్రోస్ ఉన్నాయి, కాన్స్ ఉన్నాయి, దాని మీద ఇంకా డిబేట్ జరుగుతుంది. ఆ పాలసీ అగేన్స్ట్ గా జరిగినటువంటి ఆ ప్రొటెస్ట్ ని మనం హైలైట్ చేస్తూ చెబితే అది యాటిట్యూడినల్ కోహరెన్స్ అనేది కొంత మిస్ అవుతుంది. బికాస్ యూఆర్ బ్యూరోక్రాట్, యూ వాంట్ టు ఇంపార్ట్ బ్యూరోక్రాటిక్ యాటిట్యూడ్, బట్ యు ఆర్ మోర్ పొలిటిసైజ్డ్. యు ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఎ పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ and addressing it in your own interpretation with your, okay, rather than taking that area, why don't you take various factors which is very very fundamental thing and expected by examiner ఎక్కువ అసలు ఈ ఎస్ఏ ఇవ్వడంలో ఇంటెన్షన్ ఏంటి? ఎగ్జామినర్ ఇండియన్ సొసైటీలో రోడ్ల మీద ఉమ్మడం కానీ, యూరిన్ పాస్ చేయడం కానీ, ఓపెన్ డిఫెకేషన్ బహిరంగంగా మలమూత్ర విసర్జన చేయడం కానీ, ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కదా. వీటిని అడ్రస్ చేయడానికే కదా స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ తీసుకుంది. ఎగ్జామినర్ ఇంటెన్షన్ అది కదా. అండ్ వర్క్ లైఫ్ లో, వర్క్ అండ్ పబ్లిక్ స్పేర్ ఆఫ్ లైఫ్ లో ఉమెన్ టీజింగ్ కానీ, సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ కానీ, హెరాస్మెంట్ ఎట్ వర్క్ ప్లేస్ కావచ్చు కానీ, అండ్ పబ్లిక్ స్పేసెస్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా. అండ్ ఆల్సో పబ్లిక్ ట్రాఫిక్ కంజెషన్ అండ్ క్రియేట్ అవుతుంది. దాని రీజన్ ఏంటి? నాట్ ఓన్లీ ద పాలసీ ఇష్యూస్ ఫ్రమ్ ద సైడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, బట్ ఆల్సో ద పబ్లిక్ హు ఆర్ క్రియేటింగ్ దిస్ ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, అలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇండియా మొత్తం. అండ్ అర్బనైజేషన్ చాలా క్లియర్ గా ఎవిడెంట్, చాలా అర్బనైజేషన్ ఇంకా ర్యాపిడ్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో సివిక్ సెన్స్ తో బిహేవ్ చేయని పాపులేషన్ వల్ల పబ్లిక్ స్పేసెస్ అన్ని డిస్టర్బ్ అయ్యి ఒక
గందరగోళ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఇదే కదా సిచ్యువేషన్. సో ఎగ్జామినర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అవి. ఎగ్జామినర్ అవి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే మీరు ఎటు అంటే ఒక స్టూడెంట్ రాసిన ఎస్సేని మీకు ఒక చిన్న టెస్టిమోనీగా ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను. నేను కావాలంటే ఇప్పుడు మీకు ఆ స్టూడెంట్ ఎస్సేస్ ని స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. అది ఇటువంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. సో one thing you have to remember, what is thematic? Not only thematic with respect to the given essay core theme, but also your attitudinally you should be thematic. I think am I able to communicate properly? ఓకే. ఇప్పుడు మీరు చాలా కేర్ఫుల్ గా వినండి ఈ స్టేట్మెంట్. ఇంకొక మీకు టెస్టిమోనీ చూపిస్తాను. బాడీలోకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది. చూడండి. ఒక్కసారి మీరు థీమాటిక్ అడ్రస్ చేయడం అంటే నేను ఇందాక చెప్పిన అగ్నిపథ్ ఇష్యూ తీసుకుంటే సివిక్ సెన్స్ లేకుండా పబ్లిక్ స్పేసెస్ ని డిస్ట్రక్ట్ చేసి దాన్ని ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ బిహేవియర్ కనిపిస్తుంది. దానివల్ల అర్జెంట్ నీడ్ ఉంది, మనం దాన్ని అడ్రస్ చేయాల్సింది అని కండిషన్ అక్కడ క్రియేట్ అయింది. ఎస్, డెఫినెట్లీ ఫైన్. అది అంత కంప్లీట్ గా ఇక్కడ ఇచ్చినట్టుగానే థీమ్ అడ్రస్ అయింది. ఎస్, పబ్లిక్ స్పేసెస్ బిలాంగ్ టు ఎవ్రీబడి అండ్ ఇట్ ఈస్ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద సొసైటీ అండ్ స్పిట్టింగ్ ఆన్ ద రోడ్స్ అండ్ షిట్టింగ్ ఆన్ ద రోడ్స్ ఈస్ అన్నట్టుగా ఏదైతే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇంట్రడక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉందో అదే ఇంట్రడక్షన్ కదా అక్కడ కూడా వచ్చింది. అది కూడా ఈ థీమ్ ని అడ్రస్ చేయలేదు కదా. ఎస్, ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ దిస్ కేస్ అని. కానీ why should not you consider that as a proper introduction? Why should you consider only this as the introduction? Because you are a civil servant, you are going to serve the society. As a bureaucrat, you should have a neutral stance, and your lens that you wear a lens of a neutrality and objectivity. You should not have a lens of politicized and sensationalized issue. So ఎక్కువ పొలిటిసైజ్ అయ్యి సెన్సేషనలైజింగ్ కాకుండా. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ యాటిట్యూడినల్లీ కోహరెంట్ అండ్ థిమాటిక్. Attitudinal coherence is also very important, very simple, right? So that attitudinal coherence is examiner is clearly asking you and demanding you to address the problem of open defecation and spitting and shitting on the roads, and also this traffic issues with people who are creating and now no parking areas lo park cheyadam and signals cross cheyadam and many things that people are creating a lot of chaotic and uncivilized behavior in the public spaces and public condition. Okay, sphere of life. సో ఇప్పుడు మనం ఏమేమి థీమాటిక్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే ఏమేమి అడ్రస్ చేయాలి ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ లో అంటే నేను మీకు చెప్పినటువంటి డెలివరీ చేయాల్సినటువంటి పాయింట్స్ చూడండి. ఇక్కడ సివిక్ సెన్స్, పబ్లిక్ స్పేసెస్ అండ్ అర్జెంట్ నీడ్, ఏ నీడ్ టు అడ్రస్ ఇట్ వెరీ వెరీ అర్జెంట్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ బిహేవియర్. ఓకే, సో ఇది ఆ థీమ్ అడ్రస్ అవ్వాలంటే ఏమేమి అంశాలు వచ్చాయి ఇక్కడ థీమ్ అడ్రస్ చేసినప్పుడు అనేది చూడండి. 4 aspects that we had addressed. We have clearly addressed 4 aspects in the given essay. Those 4 were: first, what were the public spaces? What are the public spaces? Here, they have clearly boldly written. From his balcony, he is spitting on the other's neighbors, a place which is beside the neighbors, and also spitting on the road, and that is one more issue. And our public spaces అనేది మెన్షన్ చేసినప్పుడు అంటే జనరల్ నాట్ ఓన్లీ ద స్పేస్ ఇట్ విల్ is happening. Is my screen visible to you? Am I sharing my screen? Please tell me yes or no. No, no. Visible, sir. Yes, sir. Prakash, I think అందరికి ఎస్ ఉంది. నో, నీకే కాదనుకుంటా. ఒకసారి చూడండి. One second. I'm going to show you one topper's copy here. తీసి మీకు చూపిస్తాను ఇందులో. ఇక్కడ రాసిన ఆన్సర్స్ లో టార్గెట్ టాప్ 10 లో ఉండడానికి స్కోప్ ఉన్నటువంటి ఒక పర్సన్ కూడా ఇక్కడ ర్యాంక్ మిస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉండొచ్చు ఒక్క చోటు మాత్రం. వేర్ హీ కెన్ మిస్ ద ర్యాంక్, వేర్ హీ ఈస్ మిస్సింగ్ దట్ యాటిట్యూడ్ రెలవెన్స్. ఇప్పుడే మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను. 1 సెకండ్.
ఎస్. ఇంకొకటి యాటిట్యూడల్ రిలవెన్స్ కి సంబంధించి చూడండి. See, he had written exceptional essay. His language competency is very simple and easy to understand, and his ability to transition is also very, very good. But he had a problem with his attitudinal relevance that is in line with the demand of the essay and demand of the job. His attitudinal understanding is not in coherent with the demand of the essay in some parts, in some areas where he is addressing. He is good in terms of introduction competency. He is taking a very good stance sometimes, and conclusion also. But I'll come later for those aspects. Here, what did he write? He, after reaching the office, a pleasant wish makes people more human. That is one one good thing. అంటే జనరల్ ఒక ప్లెజెంట్ విష్ అనేది కూడా మనిషిని ఇట్ విల్ మేక్ ఎ పర్సన్ వెరీ సూతింగ్, సింపుల్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ సివిలియన్ బిహేవియర్. ఇట్ ఆల్సో రిక్వైర్స్ సివిక్ సెన్స్ టు ఎన్హాన్స్ ద వర్క్ కల్చర్, enhance the efficiency in the work culture. Okay, that is his intention. He wanted to convey that aspect. But some of the Indians he had written, please remember. But some of the Indians won't consider that showcase, and this is an indication of poor civic sense. What does it mean? See, basically, definitely, it is a prejudiced and stereotypic statements towards Indians and Indian culture, because Indians are most polite people and soft people in various countries, and they are actually admired for their kind of wish in the public sphere of life. They wish everybody very well. ఇది యాప్ట్ గా ఉండాలి అనే, రిలయబుల్ గా ఉండాలి లేదా అనేది కూడా మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకునేటప్పుడు కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. It is a very, very common thing. It is not only, see, such kind of behavior is not in the case of only Indians. It may be possible in any person, but only Indians ని మనం ప్రిజుడిస్ చేసి అంత తగ్గించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇండియన్ సొసైటీలో స్పిట్టింగ్ గురించి రాయాలి, ఇండియన్ సొసైటీలో ఓపెన్ డిఫికేషన్ ప్రాబ్లం రాయాలి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఎవిడెంట్ అండ్ there are plenty of statistics available, and laws are frequently violated, and traffic rules are violated by people most of the cases compared to other countries. These are clear testimonies available for you. Why do you use this kind of prejudice statement when it is not in the case of India? Because in many NCRTs also, they had given various kinds of wishing factors in tribal communities too in Indian society. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తే ఇండియన్ సొసైటీకి అడ్రస్ చేయండి, విట్నెస్ కాంది ఒకటి మీకు కనిపిస్తుంది, ఒకటి చూడండి. See, different ways in which people greet each other. In Jharkhand, many Adivasis say Johar to greet each other. దీని గురించి నేను ఒకసారి మీరు గూగుల్ కూడా చేయొచ్చు. ఈ జార్ఖండ్ లో కంపల్సరీ వాళ్ళకు ఉండే కండిషన్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా ఒకరినొకరు జోహార్ అని విష్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇండియాస్ నమస్తే, కైండ్ ఆఫ్ నమస్తే, ఈస్ రెవర్డ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ, అక్రాస్ ద వరల్డ్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైమ్స్. ఫైనలీ అలా షేక్ హ్యాండ్స్ కన్నా కూడా ఈ కైండ్ ఆఫ్ కల్చర్ ని ఫాలో అవ్వండి అని చెప్పడం జరిగింది, ఎస్పెషల్లీ ఏషియన్ కల్చర్ అని. ఇజంట్ ఇట్? సో ఇప్పుడు మీకు వేరియస్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ అపోజింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఇండియన్ సొసైటీ ఇక్కడ ఏం రాశారు, బట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్స్ వోంట్ కన్సిడర్ దట్ షోకేసింగ్ పూర్ సివిక్ సెన్స్ ఇలాంటివి రాస్తున్నారు. సో దిస్ ఈస్ దో హీ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఎట్ కంటెంట్, he has the ability to build coherence. No need to take that kind of example, prejudicing example, a stereotyping one. Don't make, okay, this kind of statement. So your attitudinal relevance is also very important. It is very, ఎలా నాకు కన్వే చేయాలో కూడా కొన్నిసార్లు ఆస్పిరెంట్స్ కి తెలియని కండిషన్ వస్తుంది కొన్ని చోట్ల. సో నేను ఇందాక చెప్పిన ఇంట్రొడక్షన్ లో, సార్, ఐ హావ్ బీన్ టెల్లింగ్ యూ దట్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ రెలవెన్స్, యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ కోహెరెన్స్, you should have cohesiveness. Means your ideas should be in line with the main theme of the essay, that is coherence. And not only your ideas,
but conveying your ideas by putting certain sentences in which are very simple in the sense and easily understandable, right? This kind of cohesive construction ability and cohesiveness, adi my padala allika, coherence is your assimilation of ideas in organized manner. ఇది కదా కావాల్సింది. ఇది చెప్పిన తర్వాత దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలో అవుతున్నామా లేదా అని చూసేస్తున్నారు. బట్ ద వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఇంపార్ట్ వన్ థింగ్ ఈస్ యూ షుడ్ హ్యావ్ a neutral objective perspective through which you have to see the world as a bureaucrat rather than taking a politicized and mostly argumentative sense or taking any political inclination, right? ఒక సెన్సేషనలైజ్ టాపిక్ ఇందాక అగ్నిపత్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ రాసినట్టుగా తీసుకోకూడదు. లేదా ఇప్పుడు నేను చూపించాను కదా ఒక స్టూడెంట్ రాసింది, ఇది చాలా మంచి స్కోప్ ఉంది, ర్యాంక్ కొట్టే స్కోప్ కూడా ఉంది, బట్ హీ ఈస్ టేకింగ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ రిలయబుల్ తీసుకోవట్లేదు. రిలయబుల్ అంటే ఏంటి? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ కెన్ యూ సే కాన్ఫిడెంట్లీ దట్ ఇండియన్స్ డోంట్ హ్యావ్ ఎ సివిక్ సెన్స్ ఆఫ్ గ్రీటింగ్ ఈచ్ అదర్? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్, can you make it justifiable? But yes, Indians are spitting on the roads and passing urine, and open defecation is at the countryside of our country or India. So this is, yes, there are statistics available for these things. So examiner is expecting those things, right? Your line of thought should not be exaggerated things, and should not be politically influenced, and should not use extremities, or should not use unreliable factors, unrealistic factors. That should be practical, realistic, implementable, and you must have used approved testimonies, available testimonies, and case studies and statistics. This is your orientation, right? ఈ ఎస్సేని మీరు బిల్డ్ చేయడానికి ఇంకొక సోల్ ఎస్సేలో మీరు పర్ఫెక్ట్ స్కోర్స్ తెచ్చుకోవడానికి ఈ టెస్టిమోనీస్, ఇల్లస్ట్రేషన్స్ తో పాటు ట్రాన్సిషన్, కొహెరెన్స్ ఉంది, కనెక్టివిటీ ఇంపార్టెంట్, కొహరెన్స్ ఉంది, ఐడియాస్ బాగున్నాయి, కనెక్ట్ చేయగలుగుతున్నారు ఐడియాస్ ని కూడా థీమ్ తోటి, మీ కొహెసివ్ ఎబిలిటీ ఉంది, సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా మీ ఐడియాస్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేసేటట్టుగానే సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది, కన్సైజ్ రైటింగ్ స్కిల్ ఉంది, ఫైన్. బట్ వన్ థింగ్ యూ మే బి మిస్సింగ్ ఈస్ your ability to interlink from one idea to another idea. That is your transition ability, your ability to interlink. And coming to this part, now you have addressed this coherent introduction part. In the introduction itself, we have given clear idea about all these themes which are given in the essay. The basic theme is addressed in the introduction itself. What is public space, how it is misused, and public space civic sense are mutually correlated and interlinked, that you had established. And finally, why it is an urgent need to behave responsibly is also mentioned in the introduction itself. Introduction has addressed the main theme of the question clearly. And coming to this part, that is civic sense and responsible behavior in public spaces are essential for creating. What does it mean? Why I am giving you this kind of orientation now? Please understand. Students are writing without any kind of transition statements and kind of the interlinking between వేరియస్ ఐడియాస్ అండ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎస్సే. మీరు ఒకటి గమనించండి, ఇప్పుడు నేను ఒక టాపిక్ చెప్పాను, నెక్స్ట్ ఇంకో టాపిక్ చెప్తున్నాను, తర్వాత ఇంకో టాపిక్ చెప్తున్నాను. అసలు ఏ టాపిక్ నుంచి ఏ టాపిక్ చెప్తున్నారో మధ్య నేను ఒక లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయకపోతే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? వెన్ యు ఆర్ డిస్కసింగ్ ఏ టాపిక్, ద అదర్ టాపిక్ షుడ్ బి డెఫినెట్లీ ఇంప్లాయిడ్ అండ్ అండర్లైన్డ్ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ టాపిక్. ఓకే, సింపుల్. ఇప్పుడు మీరు సివిక్ సెన్స్ అనేది చెప్పేసి పబ్లిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇంట్రడక్షన్ అంతా ఇచ్చారు. ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ దట్ వీ డిడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అండ్ స్టార్టెడ్ షోయింగ్ సీడ్స్ ఆఫ్ సివిక్ సెన్స్ ఇన్ అవర్ న్యూ జనరేషన్ అని చెప్పేసాను. ఇన్ అవర్ కమింగ్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ టు అడ్రస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ సివిక్ సెన్స్. ఓకే, సీడ్స్ ఆఫ్ సివిక్ సెన్స్ షుడ్ బి ఇంప్లాయిడ్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆర్ ఇన్కల్కేటెడ్ యాజ్ ఎ వాల్యూ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్. ఇది నేను చెప్పాను. అప్పుడు చెప్పిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా లెట్ us అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అని ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సివిక్ సెన్స్ అని డైరెక్ట్ గా రాస్తే examiner cannot understand what you are going to tell in the future. Examiner should have a kind of structure that you are going to present in the future prospects of the essay. So you should build a structure, you should provide a proper structure here. So that is called thesis statement. But you cannot directly give a thesis statement. You should build a kind of connectivity from introduction, thesis statement, a connectivity statement. Between this thesis statement and introduction, you should have a connectivity line. And again, after thesis statement, you should have a connectivity statement, a line or word. Okay.
అండ్ ఫ్లో ఉంటుంది దాన్ని. అదే ఏమంటే మనం ఫ్లో ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్. ఫ్లో ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ presentation. Till now, what are the ingredients that I had been covering? Okay, till now, what are the ingredients that I had been covering? See, first thematic introduction. First part is thematic introduction part. And second is your thesis statement, means your future prospects that you are going to produce or write an essay on the lines of the thesis statement. అంటే మీరు ఫ్యూచర్లో ఇదిగో ఈ ఎస్సేలో నేను ఈ ప్రాబ్లమ్ని అడ్రస్ చేయబోతున్నాను, దీని ఛాలెంజెస్ ఇలా ఉంటున్నాయి, దాని తర్వాత దాని మెజర్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి అనేది నేను చెప్తాను అనేది మనం ముందే మెన్షన్ చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ ఏమైతే మనం మెన్షన్ చేసామో అదే లైన్ ఆఫ్ థాట్ లో వెళ్ళాలి. ఎస్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని ముందు చెప్పాం కదా థీసిస్ స్టేట్మెంట్ లో. ఆన్ దోస్ లైన్స్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద ప్రాబ్లమ్స్ 1, ప్రాబ్లమ్ 2, ప్రాబ్లమ్ 3. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనము దానిలో ఛాలెంజెస్ చెప్తూ దాన్ని అండర్లయింగ్ ఇంప్లైడ్ మళ్ళీ ట్రాన్సిషన్ మిస్ కాకుండా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి నెక్స్ట్ మెజర్స్కి వెళ్తూ, ఛాలెంజెస్ నుంచి మెజర్స్కి వెళ్తూ క్లియర్ గా మెజర్స్ ఇలా అని చెప్తాం. ఈ మెజర్స్ తీసుకుంటే ఈ ఛాలెంజెస్ ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అనేది మనం తీసుకెళ్తాం. అందులో ప్రతి చోట కూడా మనం చెప్పే పాయింట్ కి వ్యాలిడిటీ ఉండేటట్టుగా కేస్ స్టడీస్, టెస్టిమోనీస్ వాడుతూ ఉండాలి. మన లైవ్ ఎగ్జామ్స్ వాడాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ స్టిల్ యు ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ జాబ్. యు ఆర్ బ్రింగింగ్ కేస్ స్టడీస్, టెస్టిమోనీస్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఎవ్రీథింగ్. బట్ when your attitude is not in line with the objectivity and kind of impersonality, ఓకే, ఆ ఆబ్జెక్టివిటీ ఇంపర్సనాలిటీ లేదు అంటే మళ్ళీ మీరు మిస్ అవుతారు. అది మీకు ఒక ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ కి సంబంధించిన కాపీస్ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ గా తీసుకొని చెప్పాను. వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆన్సర్స్ రాస్తున్నారు, బట్ దే ఆర్ మిస్సింగ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివిటీ అండ్ ఇంపర్సనాలిటీ ఇన్ రైటింగ్ ద ఆన్సర్స్. ఓకే, సో థీసిస్ స్టేట్మెంట్ పార్ట్ అయ్యి కోహెరెన్స్ గురించి చెప్పాను మీకు. Coherence is about your connectivity ability between the ideas. That is important. And the idea, each and every idea should not deviate from the core theme of the essay, the major demand of the essay. Simple. And fourth, major important thing in the body is your clarity of thoughts. And coherence is not only in part of body, it is part of essay. This is the soul of the essay. మీ దగ్గర కనెక్టివిటీ ఎబిలిటీ లేదు అంటే కంపార్ట్మెంట్స్ గా ఎస్సేని డివైడ్ చేసేసి వాటి మధ్య ఒక ఆర్గానిక్ లైన్ అనేది అటాచ్మెంట్ అనేది తీసుకొని రాకపోతే, ఆర్గానికల్లీ ఒక అటాచ్డ్ లైన్ అనేది మనం డ్రా చేయకపోతే, there is no kind of coherence and essay cannot be understood to the examiner what you had told and what you are going to tell. అది ఆ కనెక్టివిటీ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయకపోతే ఆ కోహరెన్స్ లేదని అర్థం. when there is no coherence you won't get any kind of mark. Content is the soul of the GS answer, okay, but coherence is the soul of essay answer. Okay, next, clarity of thought and concept that I had been telling you. This is thing. Two students నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా, ఒకటే ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను. క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ దొరికింది కదా అని ఇచ్చేయడం కాదు. యూ షుడ్ హ్యావ్ కాన్సెప్చువల్ ఎబిలిటీ, వెదర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ రిలయబుల్ ఆర్ నాట్. దట్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాన్సెప్ట్ అంటే విషయం పట్ల స్పష్టత. ఇప్పుడు చూడండి, ఇండియన్స్ కి గ్రీట్ చేసే సివిక్ సెన్స్ లేదు అనే మాట నేనంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫారినర్స్ విల్ నాట్ అగ్రీ, యాక్చువల్లీ నాట్ ఓన్లీ ఇండియన్స్. సో ఇండియన్స్ కి గ్రీట్ చేసే సివిక్ సెన్స్ లేదనేది ఉండదు. బట్ ఇండియన్స్ రోడ్డు మీద స్పిట్ చేస్తారు, యూరిన్ పాస్ చేస్తారు, ఓపెన్ డిఫికేషన్ ఉంది అంటే ఎస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్స్, నాట్ ఓన్లీ ఇండియన్స్ బట్ ఆల్సో ఫారినర్స్ అగ్రీ టు ఇట్. ఇది దీస్ ఆర్ బేసిక్ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ ఆల్సో ద స్టాటిస్టిక్స్ అవైలబుల్ ఇన్ వేరియస్ పార్ట్స్, రైట్? అలాంటప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ కూడా ఎలా ఉండాలి? దట్ ఈస్ very very prudent, that is applicable, acceptable. Okay, anta prudent గా ఉండాలి. That is your conceptual clarity. Second, diversity of ideas that I had been telling you, the dimensionality and the diversity of ideas, because if you connect those diversities, those ideas chronologically and organically, you will have that kind of coherent ability to coherent, right? Coherent construction of your ideas. డైవర్సిటీ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఉంటేనే, నెంబర్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఉంటేనే కోహెరెన్స్ అనేది బిల్డ్ చేయడానికి వస్తుంది. ఒకటే ఐడియాని మనం ఎలాబరేట్ చేసి ల్యాక్ చేయడానికి ఉండదు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ ద డైవర్సిటీ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఫర్ ద సెకండ్ ఎస్సే. ఇన్ దిస్ ఎస్సే, after giving this orientation, I will give you the second essay. Linkages between ideas and transitions. Transition is very 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 important. You have to build this transition. How you are going to build this transition, I'll explain. Okay, and contextual sensitivity, the recent things that you have to address are contemporary things, are any kind of historical significance that is underlined in this year. Okay, 100 years or 150 years of something, 150th birth year of
రాజా రామ్మోహన్ రాయ్, ఏ కైండ్ ఆఫ్ సెన్సిటివ్ కాంటెక్చువల్, ఏ కాంటెక్స్ట్ లో ఇచ్చారు, ఏ సందర్భంలో ఇచ్చారు అనేది మనకి తెలిసి ఉండాలి ఆ ఎస్సే అనేది. ఓకే, సో ప్రెజెంటేషన్, లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. సింపుల్ లాంగ్వేజ్ ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం లెజిబిలిటీ ఉండాలి, కన్సైజ్ రైటింగ్ ఉండాలి, గ్రామాటికల్ ఎర్రర్స్ లేకుండా రాయాలి. ఓకే, బేసిక్ కాంప్లెక్సిటీ తగ్గించాలి, బేసిక్ లాంగ్వేజ్ వాడితే చాలు. బట్ కీవర్డ్స్, జార్గన్ కంపల్సరీ వాడాలి. రిమెంబర్ ఫ్యూ థింగ్స్, జార్గాన్ కరెక్ట్ గా వాడాలి, కీవర్డ్స్ వాడాలి. సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన పరిభాష అంటాం జార్గాన్, దట్ ఈస్ టెర్మినాలజీ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, యువర్ కన్సైజ్ రైటింగ్ ఎబిలిటీ. అండ్ థర్డ్, యువర్ గ్రామాటికల్ కంపిటెన్సీ. అండ్ ఫోర్త్, యువర్ లెజిబిలిటీ. ఇవన్నీ వైటల్ రోల్. కొహెసివ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎబిలిటీని మనం బిల్డ్ చేయాలంటే, మీ సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఒక కొహెషన్ ఉండి మీ ఐడియా క్లియర్ గా కన్వే అవ్వాలంటే ఉండాల్సిన నెసెసిటీస్ ఇవి ఉంటేనే మీరు క్లియర్ గా మీ ఐడియాస్ కన్వే చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం థీసిస్ స్టేట్మెంట్ కి రావడానికి ముందు, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్మెంట్ ద హ్యాడ్ మెన్షన్. ఈ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఏమొస్తుంది, ఎస్, వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ ఎస్సే అండ్ ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ థీసిస్ స్టేట్మెంట్, depicting your prospects of the essay, and it will help tracking main theme of the essay on the lines of the given thesis at earlier stage. Okay, so use this transition statement. It is not only an essay model answer, it is also a guiding light for you. I have been using, because hundreds of answers చూసి ఎవరిలో క్వాలిటీ ఎస్సే ఎందుకు రావట్లేదు, కంటెంట్ బాగుంది కానీ ఎస్సే క్వాలిటీ ఎందుకు ఉండట్లేదు, మార్క్స్ ఎందుకు రావట్లేదు, దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ ఎబిలిటీ టు బిల్డ్ కోహరెన్స్ అని అంటున్నాను చూసారా. దిస్ ఈస్ యూజ్ ట్రాన్సిషన్ ఇన్ వర్డ్స్ ఇన్ థీసిస్ స్టేట్మెంట్ టు టేక్ యువర్ ఎస్సే టువర్డ్స్ మెయిన్ బాడీ. మీ మెయిన్ బాడీకి అబ్రప్ట్ గా వెళ్ళిపోకూడదు, దాన్ని కొంచెం ఫ్లో ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ డిస్టర్బ్ కాకుండా తీసుకెళ్ళగలగాలి, డ్రైవ్ చేయాలి. సో యువర్ ట్రాన్సిషన్ షుడ్ టేక్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఇంట్రడక్షన్ and should have a smooth landing at the thesis statement, and similarly from thesis statement to main body. So thesis statement to importance enti, civic sense, public spaces sambandhinchi, and what are the measures to address the issues pertaining to it అనేది మనం మెన్షన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి బ్రెయిన్ స్టామ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మీరు బ్రెయిన్ స్టామ్ చేసి ఫస్ట్ 10 minutes ఎస్సే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇవ్వగానే ఒక 10 minutes ఇంట్రొడక్షన్ ఏముండాలి, బాడీలో ఏ డైమెన్షన్స్ తీసుకోవాలి అనేది మనం ఎప్పుడైతే ఒక బ్రెయిన్ స్టామ్ చేసి పెట్టుకుంటాం 10 minutes, ఆ ఇంట్రడక్షన్ రాసి ఆ థీసిస్ స్టేట్మెంట్ మెన్షన్ చేసి, ఆ ఇంట్రడక్షన్ రాసి ఆ థీసిస్ స్టేట్మెంట్ మెన్షన్ చేసి, తర్వాత మనము అనుకున్నట్టుగానే మనం బ్రెయిన్ స్టామ్ ఫస్ట్ 10 minutes ఏం చేసామో ఆ లైన్ ఆఫ్ థాట్ లోనే ఈ ఎస్సే వెళ్తుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. మన లైన్ ఆఫ్ థాట్ కరెక్ట్ గా ఆ లైన్ ఎగ్జాక్ట్లీ మనం మెన్షన్ చేసిన థీసిస్ స్టేట్మెంట్ మనం బ్రెయిన్ స్టామ్ చేసుకున్న లైన్ లోనే ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. సో వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటిది, ఫస్ట్ 10 minutes బ్రెయిన్ స్టామ్ చేస్తారు. ఈ ఎస్సేకి ఇంట్రడక్షన్ ఎలా రాయొచ్చు, ఏ కేస్ స్టడీ తీసుకోవచ్చు, ఏ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు, ఏ కోడ్ తీసుకోవచ్చు అని ఫస్ట్ బ్రెయిన్ స్టామ్ చేసి, సెకండ్ ఏం చేస్తారు మీరు, ఆ బ్రెయిన్ స్టామ్ తర్వాత ఇంట్రడక్షన్ కేర్ఫుల్ గా రాసి, ట్రాన్సిషన్ స్టేట్మెంట్ పెట్టి, థీసిస్ స్టేట్మెంట్ పెట్టి, ఒకసారి మళ్ళీ మీరు ఒక 10 minutes తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి ఇమీడియట్లీ మీరు ఫస్ట్ బ్రెయిన్ స్టామ్ చేసినప్పుడు ఏం రాశారో అవి చూడాలి. ఫస్ట్ బ్రెయిన్ స్టామ్ చేసినప్పుడు ఏమేమి అంశాలను మీరు రాద్దామో అని ముందే బ్రెయిన్ స్టామ్ చేసి పెట్టుకున్నారో ఆ లైన్ ఆఫ్ థాట్ తగ్గట్టుగా ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ప్రతిసారి మీ థీసిస్ స్టేట్మెంట్ లైన్ ఆఫ్ థాట్ లో వెళ్తుందా లేదా ఎస్సే అని చూసుకోవాలి. థీసిస్ స్టేట్మెంట్ లైన్ ఆఫ్ థాట్. ఓకే, చెక్ వెదర్ యూ ఆర్ కోహరెంట్లీ అలైనింగ్ యువర్ ఐడియాస్ కాన్సెప్ట్స్ విత్ క్లారిటీ in the from the introduction part to the main body of the essay, and it is foundational stage to bring linkages between ideas and diversity of ideas. Okay, నెక్స్ట్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సివిక్ సెన్స్ ఇన్ పబ్లిక్ స్పేసెస్ టు గెట్ క్లియర్ పర్స్పెక్టివ్ అని ఇప్పుడు మనం ఏదైతే థీసిస్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చామో మళ్ళీ చెప్తున్నాం చూడండి. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సివిక్ సెన్స్ ఇన్ పబ్లిక్ స్పేసెస్ అని ఇక్కడ రాసాను చూసారా. దేర్ ఫోర్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అని, అంటే ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎస్సే మనం చెప్పాలి. ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ట్రాకింగ్ మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ద ఎస్సే ఆన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ థీసిస్ ఎట్ ఎర్లియర్ స్టేజ్. అంటే ముందే మనము ఎస్సేలో ఏం చెప్పబోతున్నాం అనేది మెన్షన్ చేయడమే, ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయిన వెంటనే మెన్షన్ చేయడమే థీసిస్. మనం భవిష్యత్తులో ఏం చేయబోతున్నాం చెప్పడం. ఆ థీసిస్ అంటే ఒక ప్రపోజల్, ఒక ప్రతిపాదన చేసి, ఆ ప్రపోజల్ మీరు ఎప్పుడైతే పెట్టారో ఆ ప్రపోజల్ కి తగ్గట్టు ఆ లైన్ ఆఫ్ థాట్ డివియేట్ కాకుండా, డిస్టర్బ్ కాకుండా మీ ఎస్సే వెళ్తుంది అనుకోండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ లైన్ ఆఫ్ థాట్ ఇన్ కోహరెంట్ విత్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద ఎస్సే అండ్ ద లైన్ ఆఫ్ థాట్ దట్ యూ హ్యాడ్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ గివెన్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద ఎస్సే. సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు ముందే ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సివిక్ సెన్స్ ఇన్ పబ్లిక్ స్పేసెస్ అని ఇక్కడ చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఈ మెజర్స్, ఇష్యూస్ దానికి సంబంధించి అంటున్నారు. ఇప్పుడు మనం ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సివిక్ సెన్స్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ థీసిస్ స్టేట్మెంట్ లో ఏముందో ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ థాట్ దాని గురించి చెప్తున్నాం. ఇంక ఈ డైమెన్షన్స్ మీకు నచ్చినట్టుగా తీసుకోవచ్చు, ఇవే తీసుకోవాలని లేదు. బట్ ఐ హావ్ గివెన్ యూ ఫ్యూ వాల్యూ యాడింగ్ పాయింట్స్ ఫర్ యూ. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్.
ఆఫ్ సివిక్ సెన్స్ ఇన్ ద పబ్లిక్ స్పేసెస్. అంటే సివిక్ సెన్స్ వల్ల దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది చెప్తేనే కదా దాని వల్ల వచ్చే ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుస్తాయి కదా, ఆ ఇంపార్టెన్స్ చెప్పడం అంటే. సో చూడండి, ఇక్కడ సోషలైజ్ చేస్తుంది ఇది సివిక్ సెన్స్ అనేది, అండ్ పీపుల్ టు పీపుల్ గ్యాదరింగ్ అనేది పెంచుతుంది, అండ్ సాలిడారిటీ పెంచుతుంది, సేఫ్ క్లీన్ ఎన్విరాన్మెంట్ తీసుకొస్తుంది, అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ బిహేవియర్, రెస్పెక్ట్ ఫర్ అదర్స్, ఏ కమిట్మెంట్ టు ఫర్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ అండ్ క్లీన్లీనెస్, and they help to create positive environment, this kind of situation, right? Positive environment, not engaging in activities that will generally pollute the environment, and also create a kind of nuisance situation in society. అలాంటివి కూడా ఏమన్నా మీకు తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ కేస్ స్టడీస్ కానీ. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు, ఇప్పుడు థాట్స్ ఇక్కడ ఎస్ఏకి కంటెంట్ తో సంబంధం లేదు, ఎందుకంటే మీరు జిఎస్ ఆన్సర్ రాసినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ కంటెంట్ రాయాలనే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ ఎస్ఏ రాసినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే కంటెంట్ రాయాలని డిమాండ్ ఉండదు. ఎస్ఏ మీరు ఏ కంటెంట్ తీసుకున్నా మీ బ్యూరోక్రటిక్ యాటిట్యూడినల్ లైన్ ఆఫ్ థాట్ కి అలైన్ అయి ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైనా ఉండొచ్చు, అవి ఏ కంటెంట్ అయినా ఉండొచ్చు, అవి కోహరెంట్ గా ఆర్గానిక్ గా అవి అలైన్ అవ్వాలి. అంటే కంటెంట్ తో ప్రాబ్లం లేదు. జిఎస్ కి కంటెంట్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఏ క్వశ్చన్ అడిగారో దాని రిలేటెడ్ గా రావాలి. ఎస్ఏకి క్వశ్చన్ ఉండదు, యువర్ లైన్ ఆఫ్ థాట్, యువర్ డైమెన్షనాలిటీ, యువర్ ఎక్స్పోజర్ కోషియంట్, and your intelligent assimilation of information, your organic arrangement of words, and cohesive construction ability, sentence construction ability. These things are playing a vital role in determining the scores of a person, of an aspirant. Okay, idi meeku, I think I have given you immense clarity about this essay, it seems. So they help to create positive environment, not only and also public spaces help to foster a sense of community. That is, it is our community, we have to protect our public spaces, it is our responsibility to make it clean and safe, and this can lead a stronger sense of social cohesion and unity, solidarity, and greater sense of belonging. Yes, we belong to one nation, one society, it is our society. That kind of civic sense will help society to make it more harmonious, peaceful, and solidarity, right? ఇది సివిక్ సెన్స్ కనికి సంబంధించినటువంటి పాయింట్స్, ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్పాం. మనం థీసిస్ స్టేట్మెంట్ లో ఏం పెట్టామో అది చెప్పాం. నెక్స్ట్ థీసిస్ స్టేట్మెంట్ నుంచి స్లోగా ఏం చేయాలి మరి? అన్ఫార్చునేట్లీ ట్రాన్సిషన్ టువర్డ్స్ నెక్స్ట్ స్టేజ్. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి? దీనిలో ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, ఆ ఛాలెంజెస్ ని తర్వాత అడ్రస్ చేయడం, థర్డ్ స్టేజ్. నేను 3 స్టేజెస్ థీసిస్ స్టేట్మెంట్ లో చెప్పాను. అన్ఫార్చునేట్లీ వీఆర్ నాట్ విట్నెస్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్. నాట్ ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సివిక్ సెన్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ బిహేవియర్ అని మనం ట్రాన్సిషన్, ఇది ట్రాన్సిషన్, దిస్ ఇస్ ట్రాన్సిషన్ టువర్డ్స్ నెక్స్ట్ స్టేజ్. ఫ్లో ఎక్కడ డిస్టర్బ్ కాకుండా తీసుకెళ్దాం. The urgent need to behave responsibly in public spaces is a matter of both personal and collective responsibility అనేది వెంటనే ద అర్జెంట్ నీడ్ ఎక్కడ విన్నట్టుందా? ఇది క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చాడు కదా, చూసారా? క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన థీమ్ ని ఎక్కడ డీవియేట్ కాకుండా థీసిస్ స్టేట్మెంట్ ఏం మెన్షన్ చేసామో, ఏ స్టెప్స్ మెన్షన్ చేసామో, ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఇంపార్టెన్స్ చెప్తా, సెకండ్ దానిలో ఇష్యూస్ ఏమన్నా చెప్తా, థర్డ్ దాని ఇష్యూస్ ని అడ్రస్ చేసే మెజర్స్ చెప్తా అని ఏ స్టెప్స్ చెప్పామో ఆ స్టెప్స్ ప్రకారం ట్రాన్సిషన్, ఒక ఫ్లో జనరేట్ అయ్యేటట్టుగా వర్డ్స్ ని కరెక్ట్ గా ట్రాన్సిషన్ వర్డ్స్ అంటే ఒక స్థాయి నుంచి మరొక స్థాయికి పరివర్తన చెందే పదాలను కరెక్ట్ గా అల్లిక చేస్తూ వస్తున్నాం. ఇది కొహెసివ్ ఎబిలిటీ, యువర్ కొహెసివ్ కన్స్ట్రక్షన్ అన్నమాట. దీస్ ఆర్ యువర్ ఐడియాస్. ఓకే, ఈ ఐడియాస్ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ ఇవన్నీ. సో అర్జెంట్ నీడ్ టు బిహేవ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ పబ్లిక్ స్పేసెస్ అనేది అప్పుడు చెప్పి క్వశ్చన్ థీమ్ అడ్రస్ అయిపోయింది. థీసిస్ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం మనం చెప్తున్నాం, ప్లస్ అర్జెంట్ నీడ్ అనేది మనం అడ్రస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు థర్డ్ స్టేజ్ లో సివిక్ లైఫ్ సెన్సిబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అన్ అడ్వాన్స్డ్ సివిలైజ్ సొసైటీ. టు బ్రింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ సివిలైజ్ సొసైటీ దేర్ ఆర్ సెవరల్ స్టెప్స్ అని చెప్పి ఒక్కొక్క స్టెప్ గురించి ఎడ్యుకేషన్, అవేర్నెస్ రైజింగ్, అండ్ అనదర్ వే ఆఫ్ ప్రమోటింగ్ సివిక్ సెన్స్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఒక ఒక సోషల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటారు కదా సొసైటీలో, గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ సివిక్ లైఫ్ లో సివిక్ సెన్స్ తో, అంటే ఒక డిగ్నిటీ ఆఫ్ లైఫ్, ఒక పెద్ద సెలబ్రిటీ తన కిందున్న వాళ్ళని ఈక్వల్ గా రెస్పెక్ట్ చేస్తే పీపుల్ విల్ గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై దట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సివిక్ సెన్స్, బిహేవియర్, లీడింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, అండ్ స్వచ్ఛ భారత్ క్యాంపెయిన్ లో కూడా అలానే మనం స్వచ్ఛ భారత్ ని మన ఇంటి చుట్టుపక్కల మనమే క్లీన్ చేసుకోవాలని సివిక్ సెన్స్ ని బిల్డ్ చేయడానికి సోషల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ని ఉపయోగించడం జరిగింది. రైట్, ఇది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. హ్యూమన్ బీయింగ్ కి ఒకటి యాటిట్యూడ్, సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ ఎబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు, విఘ్నులు, వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు. What about masses? Because you are ruling the mass public, right? So you need stringent laws and regulations which should be implemented. So then you can change the attitude by providing incentives. One thing, attitude can be changed by providing incentives or by imposing laws. ఓకే, సో నీకు ఇప్పుడు ఫోన్ పే, గూగుల్ పే చేస్తే నీకు ఒక 100 రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్ ఉందంటే, ఇట్ ఈస్ ఇన్సెంటివైజేషన్
to shift the attitude from conventional mode of transaction to present mode of transaction, that is digital transaction. Okay, incentivize చేస్తే attitude లో చేంజ్ రావచ్చు. At the same time, certain laws or regulations that are imposed to change the behavioral pattern of masses in the public spaces, right? ఇది కూడా. So providing necessary infrastructure likewise. So finally, you can conclude by giving a very, very apt example or a quote. Example, great American philosopher John Dewey ఏం చెప్పాడు? Democracy must be reborn in each generation. Each generation. Okay, and education is its midwife. And means the democracy is nurtured by educating the people అనేది చెప్తున్నాడు. సో సివిక్ సెన్స్ ని ఎడ్యుకేట్ చేయడం అనేది, ఇంపార్ట్ చేయడం అనేది యాజ్ వర్కింగ్ కల్చర్ అండ్ సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఫంక్షనింగ్ సిస్టమ్స్ ని కూడా ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ లో దాన్ని ఇంపార్ట్ చేస్తూ ఎవ్రీ జనరేషన్ లో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్స్ ని మనం కంటిన్యూ చేస్తూ వెళ్ళాలి యాజ్ ఎ ట్రెడిషనల్ నార్మ్ అండ్ ఆల్సో ఏ కండిషనల్ అండ్ ఆబ్లిక్ వే ఆఫ్ లైఫ్. సో అలా మనం డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ లో దాన్ని కంక్లూడ్ చేస్తాం. ఫైనల్ గా లైన్ ఆఫ్ థాట్ ఎక్కడ డీవియేట్ కాలేదు మనం బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసినాం. మీకు ఇచ్చిన ఎస్సే కూడా ఒక్కసారి చూడండి. నేను ఇచ్చిన ఎస్సే మీకు ఇచ్చిన ఏదైతే 800 వర్డ్ లిమిట్ ఉందో ఆ లిమిటేషన్స్ దాటి ఇవ్వలేదు. ఆ 700 800 వర్డ్ లోనే ఈ టోటల్ ఎస్సేని కనుక మీరు వర్డ్ లిమిట్ కౌంట్ చేసుకుంటే అంతకు మించి ఉండదు. ఓకే, సో 50 మార్క్స్ ఎస్సే పర్ఫెక్ట్ గా రాసినట్టుగానే రాశాను. అది మీకు హెల్ప్ అవుతుంది, చూడొచ్చు. ఇలాంటి ఎస్సెస్ మనకి మీకు ఇప్పటి వరకు అర్థమై ఉంటుంది నాకు తెలిసి. కంప్లీట్నెస్ రావడం అంటే ఏంటంటే దిస్ ఈస్ వాట్ యువర్ లింకేజెస్ బిట్వీన్ ఐడియాస్ అండ్ డైమెన్షన్స్, కోహరెన్స్ అండ్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ ఐడియాస్, యువర్ లాంగ్వేజ్ కంపిటెన్సీ, transition from one dimension to another dimension, and this is completely original, not copied and pasted, and your own approach, your own perspective, your own assimilation of ideas, that is your originality. And finally, that is a thematic conclusion which should not deviate from core theme of the essay by providing a lot of insightful quotes or insightful case studies. This is conclusion. I think ఇప్పుడు మీకు ఇది అర్థం ఏంటుంది. ఇది మీ అనౌన్స్మెంట్ సెక్షన్ లో పోస్ట్ అయింది. మీ అనౌన్స్మెంట్ సెక్షన్ లో పోస్ట్ అయింది. 3 ఎస్సేస్ మీకు ఇచ్చాను. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాకుండా ఇంకొక ఎస్సే ఉంది చూడండి. వీటికి సోర్సెస్ తో సహా నేను ఇచ్చాను, మీరు క్లిక్ చేసి చదువుకోవచ్చు. ఇండియా సాఫ్ట్ డిప్లొమసీ ఈస్ పేవింగ్ ఏ పాత్ ఫర్ ఇట్స్ గ్లోబల్ లీడర్షిప్. ఇది ఎస్సే. ఇక్కడ ఈ ఎస్సేని మీరు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఒక్కసారి మీరు ఇది చదవాలి. చదవడానికి ముందు మీ అంతటి మీరు ఒక 10 minutes బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేయండి. మీరేం పాయింట్స్ రాస్తున్నారో చూడండి. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి లైన్ ఆఫ్ థాట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమున్నాయో చూడండి. అయినా కూడా నేను ఒక్కసారి బ్రీఫ్ గా దీన్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను. అసలు ఇక్కడ ఎలా డీకోడ్ చేయాలి, మన థీమ్ ఏంటి, కోర్ థీమ్ ఏంటి ఎస్సేలో ఒకసారి చూడండి. ఇండియా సాఫ్ట్ డిప్లొమసీ ఈస్ పేవింగ్ ఏ పాత్ ఫర్ ఇట్స్ గ్లోబల్ లీడర్షిప్, రైట్? సాఫ్ట్ డిప్లొమసీ, గ్లోబల్ లీడర్షిప్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా. ఇది డీకోడ్ చేసాం. ఇంట్రడక్షన్ లో కరెక్ట్ గా డీకోడ్ చేసిన ఎలిమెంట్ వచ్చిందా ఒకసారి చూడండి. చూడండి సాఫ్ట్ పవర్ డిప్లొమసీ అంటే ఫస్ట్ ఏంటిది, ఇంప్లిసిట్ గా మనం డిఫైన్ ఇంప్లిసిట్ చేయాలి. దానిలోనే సాఫ్ట్ పవర్ డిప్లొమసీ అంటే ఏంటో చెప్పగలం. సాఫ్ట్ పవర్ డిప్లొమసీ హ్యాస్ బికమ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఫారెన్ పాలసీ విత్ ద కంట్రీ లెవరేజింగ్ ఇట్స్ కల్చరల్ అండ్ ఎకనామిక్ స్ట్రెంగ్త్ టు ప్రమోట్ ఇట్స్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఎన్హాన్స్ ఇట్స్ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని అన్నాం. అంటే ఏంటి, బై డిఫాల్ట్ మనము సాఫ్ట్ పవర్ డెఫినేషన్ ఏంటో చెప్పకుండా సాఫ్ట్ పవర్ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తూ వస్తున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, వ్యాక్సిన్ మైత్రి గురించి ఎవ్రీబడి విల్ టెల్ అబౌట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ క్వైట్, ఇట్ ఈస్ ఎవిడెంట్. అందరూ చెప్తుందే నేను ఎందుకు చెప్పాలనుకోకండి. బికాస్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఇంప్రెస్ ఎగ్జామినర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ అదర్స్ రైటింగ్ ద సేమ్ ఎగ్జామ్, బికాస్ it is credibility of India that you are addressing. In vaccine Maitri, even when most of the Western countries went away from this kind of free vaccination program, but India has provided it is greatest credibility and contribution of India for the global peace. So, అది మరి దాన్ని మనం అడ్రస్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇది కరెక్ట్ గా సాఫ్ట్ క్యాపిటల్ విచ్ హ్యాస్ ఎన్హాన్స్డ్ ఇండియాస్ పొజిషన్ యాజ్ ఎ గ్లోబల్ లీడర్ అనేది మనం దిస్ ఇనిషియేటివ్ షోకేస్ ఇండియాస్ ఎబిలిటీ యాజ్ ఎ గ్లోబల్ లీడర్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ యాక్టర్. సో ఇది థీమ్ అనమాట. ఈ థీమ్ మీరు గమనిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద మేజర్ థీమ్ విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గివెన్ ఇన్ ద ఎస్సే. పాత్, ఇట్ ఈస్ సాఫ్ట్ డిప్లొమసీ, ఏ పాత్ ఫర్ ఇండియాస్ గ్లోబల్ లీడర్షిప్. సేమ్ ఆ థీమ్ ఎక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా సాఫ్ట్ అంటే ఏంటి, డిప్లొమసీ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ చెప్పండి. వాటిని ఇన్హరెంట్ గా ఇంప్లై చేసి చెప్తున్నాం మనం. The below 3 elements are addressed in the introduction itself. We have defined soft diplomacy, but not exclusively. We have implied it and providing an initiative.
And yes, that is the initiative of Vaccine Maitri is one of the greatest initiatives of India. It is part of India's soft capital. Next, how that initiative paved way for global leadership. అది మనం చూస్తాం, రైట్? గ్లోబల్ లీడర్షిప్ కి ఎలా పేవ్ ఏంటంటే దిస్ ఇనిషియేటివ్ proved that India had greater qualities and abilities and leadership, and it had played a leader. When there is a crisis, a leader emerges. ఆ క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్ లో వరల్డ్ లో ఉన్న పవర్ఫుల్ కంట్రీస్, చైనా కానీ, ఎవరు యుఎస్ కానీ, ఈవెన్ మోస్ట్ పాపులర్ కంట్రీస్ ఆఫ్ యూరోపియన్ యూనియన్ did not provided any kind of free vaccination program across the world, but India provided for third world countries. India, this is greatest achievement of India, and it showed that real leadership of the world. Okay, adi manamu introduction lo ivagalite. Soft power is paving a way for India's global leadership in the G20 summit. Also itself, most of the third world countries praised that platform, praised India on that platform by standing on that platform. The official spokespersons were not the representatives of those countries. The official spokespersons were the direct representatives elected by those people from those respective countries. G20. So it is a soft power that led India to lead a global leadership role. అది మనం ఎగ్జాంపుల్ థిమాటిక్ గా ఇవన్నీ ఇనిషియేటివ్ చెప్తున్నాం. సాఫ్ట్ డిప్లొమసీ అంటే ఏంటో చెప్తున్నాం, ఇంప్లాయ్ చేసి ఇన్హరెంట్ గా దాని డెఫినేషన్ చెప్పాం. తర్వాత అది ఎలా గ్లోబల్ లీడర్షిప్ కి దారి తీసిందో చెప్పాం. సో ఇలా థీసిస్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ కి ట్రాన్సిషన్ చేసుకోవాలి. బాడీ ఒకటి ఇంట్రడక్షన్ అయింది. ఇంట్రడక్షన్ లో అన్ని థీమ్ ని కరెక్ట్ గా ఎస్ఏలు ఇచ్చిన థీమ్ అంతా పర్ఫెక్ట్ గా అడ్రస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనం విత్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ పవర్ డిప్లొమసీ ఇన్ షేపింగ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ఇట్ ఈస్ క్రూషియల్ అని మనం మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నాం, విత్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు వాడుతున్నాం. దిస్ ఈస్ ఎ ట్రాన్సిషన్ టువర్డ్స్ ద థీసిస్, అంటే ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఏంటో చెప్పడం. యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డెపిక్ట్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్. యువర్ ఎస్ఏ విల్ బి ట్రాక్డ్ ఆన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ ద థీసిస్ స్టేట్మెంట్. సో ఇందులో మీరు ఏం ప్రొవైడ్ చేశారు థీసిస్ స్టేట్మెంట్ అంటే, ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ అంటే సాఫ్ట్ పవర్ డిప్లొమసీ. ఇక్కడ నేను క్లియర్ గా 1 2 3 4 నెంబర్స్ ఇచ్చాను, మీరు చూడండి. ఇట్ విల్ ఎక్స్ప్లోర్, ద ఎస్ఏ విల్ ఎక్స్ప్లోర్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ పవర్ డిప్లొమసీ, ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్, ఫారెన్ పాలసీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ వీటి ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఫారెన్ పాలసీ ఆబ్జెక్టివ్స్ పైన. థర్డ్ వచ్చి హౌ సాఫ్ట్ పవర్ డిప్లొమసీ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు రైజ్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ ఎ గ్లోబల్ లీడర్. అండ్ ఫోర్త్ వచ్చి ఈ థీసిస్ స్టేట్మెంటే మీకు ఫుల్ పిక్చర్ ఇచ్చేస్తుంది ఎగ్జామినర్ ఏం చేయబోతున్నారు. ఫోర్త్ వచ్చేసరికి ఇంప్లికేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాటజీ ఫర్ ద నేషన్ సీకింగ్ టు ఎన్హాన్స్ దేర్ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ అది. సో అంటే ఇది కేవలం ఇండియానే కాదు, వేరే కంట్రీస్ కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ ని ఫాలో అయ్యే ఇన్స్పిరేషనల్ ఫ్యాక్టర్ గా ఇండియా ఎదిగింది. అది కూడా గ్లోబల్ లీడర్షిప్, బికాస్ యూఆర్ ఇన్స్పైరింగ్ అదర్స్ టు ఫాలో యువర్ పాత్, రైట్? అది మనం చెప్పగలిగితే ఒక కన్క్లూజన్ అనేది ఎఫెక్టివ్ ఇవ్వడానికి వస్తుంది. ఈ థీసిస్ స్టేట్మెంట్, ఈ లైన్ ఆఫ్ థాట్ లోనే ఈ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ యాజ్ పర్ ద థీసిస్ స్టేట్మెంట్ మనం ఇచ్చి ఇండియా సాఫ్ట్ పవర్ అసెట్స్ లో సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఎలా ప్లే చేసింది డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ లో అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ దాని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాం. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ అయిన తర్వాత స్లోగా సెకండ్ స్టేజ్, సెకండ్ పార్ట్ థర్డ్ పార్ట్ మ్యూచువల్లీ ఇంటర్ రిలేటెడ్ అండ్ కో రిలేటెడ్. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటిది, ఇందులో ఫారెన్ పాలసీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని ఎలా ఇంపాక్ట్ చూపించింది ఇండియా సాఫ్ట్ పాలసీ, ఆ వేస్ చెప్తూ, అండ్ ఆల్సో హౌ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ డిప్లొమసీ ప్రొవైడెడ్ పేవ్డ్ వే ఫర్ రైజ్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ ఎ గ్లోబల్ లీడర్. ఇవి మ్యూచువల్లీ కోరిలేటెడ్. సో అవి రెండు కలిపి ఇంటర్లింక్ చేసి ఇక్కడ సెకండ్ది థర్డ్ది మనం ఇస్తున్నాం. ఏరియా ఆఫ్ డిప్లొమసీ ఏంటి, కల్చరల్ డిప్లొమసీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్ క్యాపిటల్స్ ఆఫ్ ఇండియా దట్ ఈస్ ఇన్వెస్టెడ్. ఆ కల్చరల్ డిప్లొమసీలో ఏమున్నాయి మనకి ఇండియాలో, హ్యాస్ బిన్ కల్చరల్ డిప్లొమసీ ప్రొవైడింగ్ సినిమా, India cinema, music, dance, literature, cuisine, yoga gained a lot of popularity across the world. And for instance, Bollywood examples ivanni, Israel, it had paved India to raise as a global leader అనేది ఇక్కడ మళ్ళీ జస్టిఫికేషన్ ఇస్తుంది. సో ఇలా మనము రాయడం వల్ల ఏంటి, కరెక్ట్ గా వేరియస్ డైమెన్షన్స్ అడ్రస్ చేయగలిగాం అండ్ సింపుల్ గా రాయగలిగాం అండ్ అన్నిటినీ ఒక దగ్గర కోహరెంట్ గా ఇన్కార్పొరేట్ చేయగలిగాం. ఇది ఒరిజినల్ ఎస్సే వితౌట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. నేను మీకు ఇచ్చాను ఒరిజినల్ ఎస్సే వితౌట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఫస్ట్ మనము ఇంట్రడక్షన్ రాస్తున్నాం, తర్వాత ఎగ్జాక్ట్లీ థీసిస్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తాం, తర్వాత వాటి స్టెప్స్ అని చెప్పిన తర్వాత ఒక్కొక్క స్టెప్ ని మనం అడ్రస్ చేస్తూ ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా వస్తాం. ఇండియాస్ రైజ్ యాజ్ ఎ గ్లోబల్ లీడర్ బై యూజింగ్ దిస్ సాఫ్ట్ క్యాపిటల్. ఎక్కడ 700-800 వర్డ్స్ మించకుండా ఈ ఎస్సే ఉంటుంది మీకు. ఇది ఈ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఒక్కసారి ఈ ఎస్సేస్ అన్ని మీ అనౌన్స్మెంట్ సెక్షన్ లో యాప్ లో అప్లోడ్ అయ్యాయి. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ఇట్. 3 ఎస్సేస్ ఉన్నాయి. ఇలా నేను 2 ఎస్సేస్ చెప్పాను, కానీ ఇంకా వీలైతే 10 ఎస్సేస్ కాదు,
ఈవెన్ రీజనల్ పార్ట్ నుంచి కూడా ఇంకో 2-3 ఎస్ఎస్ మీకు మంచి కంటెంట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. మోస్ట్లీ 10 ఎస్ఎస్ కాదు, వీలైతే 15-20 ఎస్ఎస్ స్టిల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ మీ June 3 ముందే ఇంకా ఎక్కువ ఎస్ఎస్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. ఎనీ డౌట్? తెలుగు ఓకే, తెలుగు నేను ఐ విల్ ట్రై టు పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ తెలుగు. షూర్ షూర్, డెఫినెట్లీ. ఓకే, ఇంకా ఓకే. ఐ థింక్ యువర్ ఆల్ డౌట్స్ ఆర్ క్లియర్. యు ఆల్ ఆర్ రైటింగ్ వెల్. అండ్ ఏవైనా టార్గెట్ టాప్ 10 టెస్ట్ సిరీస్ లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ఏవైనా కాపీస్ అప్లోడ్ అవ్వక టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నా డోంట్ వరీ. మీరు వాట్సాప్ రూపంలో కానీ నాకు పంపిస్తున్న ఎవరైతే మన టీమ్ కి పంపిస్తున్నారో వాటిని మేము తీసుకుంటున్నాము. అయితే దయచేసి వన్ థింగ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు రైట్ ఆన్ టైం. మీకు 3 అవర్స్ టైం ఇచ్చి 1 లోపు అప్లోడ్ చేయమంటున్నాం కదా, లేదు 1 వరకు అయిపోతుంది మీ ఎగ్జామ్. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ కైనా మీరు 2 o'clock లోపు అప్లోడ్ చేయొచ్చు. 10 to 1 ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. సో ట్రై టు అప్లోడ్ ఇట్ బై 2 o'clock ఇఫ్ పాసిబుల్. దెర్ ఫోర్ ఆ రోజు ఎవాల్యుయేట్ అయిపోతుంది. మీకు తెలుసా, కొంతమంది ఎవాల్యుయేషన్ ఎందుకు లేట్ అవుతుందంటే ఆ రోజు అప్లోడ్ చేయొచ్చు. ఆ రోజు మీరు అప్లోడ్ చేయకపోవడం వల్ల లేట్ అవుతుంది. అదొకసారి చూడండి. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ యువర్ విష్, బికాస్ ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ సిలబస్ ఆన్ టైం దట్ ఈస్ గుడ్. ఐ థింక్ దిస్ ఎస్ఏ సెషన్ వుడ్ హ్యావ్ హెల్ప్ యూ. I think all have attended, but recently one person had joined. This is end of the session now. So please provide key for Telugu language. Telugu language, I have given a video and video lectures I'm giving you. Telugu language ki meeku oka 30+ videos నేను ఇస్తున్నాను. సో మీరు దయచేసి దాన్ని ఫాలో అవ్వండి. అంటే there is no one standard template as a model answer for a compulsory language papers. ఒక కన్సైజ్ రైటింగ్ అనేది మీరు ఎలా అయినా కన్సైజ్ చేయొచ్చు. పర్టికులర్ గా ఇలానే కన్సైజ్ చేయాలని నెసెసిటీ లేదు, అది గమనించండి. సో స్టిల్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఒక 30+ వీడియోస్ ఇస్తాను. సో వాటితోటి మీ కంపల్సరీ తెలుగు లాంగ్వేజ్ క్లియర్ అవుతుంది. 5 minutes 10 minutes ఉంటాయి. 20 out of 20 మీరు గ్రామర్ లో స్కోర్ తెచ్చుకునే ఫెసిలిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి డోంట్ వరీ ఎట్ ఆల్ ఫర్ కంపల్సరీ తెలుగు లాంగ్వేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రామర్. మోడల్ ఆన్సర్స్ అనేవి పర్టికులర్ గా తెలుగు లాంటి వాటికి కంపల్సరీ లాంగ్వేజ్ ఉండవు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ఎస్ఏ నేను ఇచ్చాను, దీన్ని కన్సైజ్ చేయమని ఒక్కొక్కరు ఒకలా కన్సైజ్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఎబిలిటీ టు కన్సైజ్ రైటింగ్ స్కిల్. మీ ఎవాల్యుయేషన్ నేను చేసిస్తాను. కావాలంటే ఏదైనా ఇంక ఎక్స్ట్రా మీరు ఏదైనా ఒక ప్రిసైజ్ రైటింగ్ రాసి పంపించండి, పంపిస్తే పోస్ట్ చేయండి. నేను మీకు అది ఎలా రాయాలని మళ్ళీ మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చేస్తాను, కొన్ని వీడియోస్ చేస్తాను. కన్సైజ్ రైటింగ్ ఎలా చేయొచ్చు 2-3 టైప్స్ ఆఫ్ కన్సైజ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ మీద ఒక 3 ప్యాసేజెస్ ఇచ్చి వాటిని ఎలా కన్సైజ్ చేయాలని లైవ్ లోనే నేను వాటిని కన్సైజ్ చేస్తూ రాస్తూ చూపిస్తాను. అప్పుడు దానివల్ల అప్పుడు మీకు అవగాహన వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ బెటర్ థింగ్ ఇట్ సీమ్స్. ఎందుకంటే జిఎస్ ఆన్సర్ కి మీరు ఎలాంటి ఎగ్జాక్ట్ కంటెంట్ రాయాలి, ఎగ్జాక్ట్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలని తెలుస్తుంది. ఎస్ఏకి కోహరెన్స్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలని గైడెన్స్ మీకు ఇవ్వడానికి వస్తుంది. కంపల్సరీ పేపర్స్ లో యువర్ జనరల్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్, రైట్? అదే ఓకే ప్రకాష్, ఐ థింక్ మీ పేపర్ ఏది ఎవాల్యుయేట్ అవ్వాలో ఒకసారి మన యాప్ టీమ్ కి వాట్సాప్ చేయండి, ఏ కాపీస్ ఎవాల్యుయేట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే పేపర్ 2 వరకు అయితే మేము చేసేసాం, పేపర్ 3 మాత్రం ఉంది. బట్ స్టిల్ పేపర్ 2 వర్క్ చేసేసాం. ఏ రోజు ఆ రోజు అప్లోడ్ చేసిన వాళ్ళు అయితే చేసేసాం. ఇంకా తర్వాత రోజు కానీ ఇంకా 2 days లేట్ గానీ అప్లోడ్ చేసిన వాళ్ళకి మేము చేయలేదు. మోస్ట్లీ 11 AM కాదు, 11 PM ఇట్స్. క్వశ్చన్ పేపర్ టైమ్లీ అప్లోడ్ అవ్వాలండి. ఎస్, టైమ్లీ అప్లోడ్ అవ్వడం లేదండి, నేను కూడా అదే చెప్తున్నాను బహుశా. ఓకే, 11 AM కి అప్లోడ్ అవుతుంది క్వశ్చన్ పేపర్. ఓకే, డోంట్ వరీ, నో ప్రాబ్లం. నేను మీకు అప్లోడ్ చేయిస్తాను, నేను 10 o'clock అప్లోడ్ చేస్తాను 11. ఓకే ఓకే, డన్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆన్సర్స్. ఓకే డన్. Okay, I think your all doubts are clear. And tomorrow I'll come with 2 more essays. These model answers are uploaded in your app. Okay, all the best. Thank you. ఏదైనా మీకు ఎవాల్యుయేషన్ కాపీస్ పెండింగ్ ఉంటే మన టీమ్ యాప్, బట్ ప్లీజ్ యూ మస్ట్ రిమైండ్ చేయండి. డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి పంపిస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్, రైట్? ఇప్పుడు మీరు యాప్ లోనే అప్లోడ్ చేయండి. 1 day 2 days కొంచెం అటు ఇటు అయినా మాకు యాప్ లో క్లారిటీ ఉంటుంది, ఎవరు రాశారు ఎవరు అప్లోడ్ చేశారు.
But if you are sending it through WhatsApp and sending it in other chat box in any other place in the app, it is quite difficult for us to retrieve those copies. మీ కాపీస్ మేము ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలో తెలియదు. సో మీకు ఏదైతే అఫీషియల్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది యాప్లో అప్లోడ్ చేయమన్నారో అది కూడా ఆ టైంలో ఆ రోజు కనుక మీరు అప్లోడ్ చేయగలిగితే చాలా క్లారిటీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను ఆ రోజు సంబంధించిన కాపీస్ ఆ రోజు అయిపోతాయి. ఒక 1 డే తర్వాత ఎప్పుడో మిడ్ నైట్ సడన్ గా కాపీస్ మీరు పోస్ట్ చేసి ఉంటారు. మేము నెక్స్ట్ టెస్ట్ కి వెళ్ళిపోయి ఉంటాం. వాటి కంటెంట్ లో బిజీగా ఉంటాం. తర్వాత మళ్ళీ నేను వెనక్కి వచ్చి అవన్నీ ఎవాల్యుయేట్ చేసి చూసుకోవడానికి టైం సరిపోతుంది. మీరు అప్లోడ్ చేసిన విషయం కూడా మాకు తెలియట్లా కొన్నిసార్లు. సో ఏ రోజు ఆ రోజు మీరు టైంకి అప్లోడ్ చేయండి. అది మాకు ఈజీ అవుతుంది కమ్యూనికేషన్. ఓకే. అండ్ యాప్ లో మాత్రమే చేయండి. వాట్సాప్ లో కానీ డిఫరెంట్ యాప్ లో మేము స్పెసిఫై చేసిన పాయింట్ కాకుండా వేరే చోట కానీ అప్లోడ్ చేస్తే కమ్యూనికేషన్ కరెక్ట్ గా ఉండట్లేదు. ఓకే. ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. ఎస్, షూర్. మీకు మీరే ఎలాంటి హెల్ప్ అయినా నేను కంపల్సరీ తెలుగు లాంగ్వేజ్ పేపర్ దాంతో వీలైతే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా మీకు ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం. ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ వీడియోస్ రూపంలో గ్రామర్ లో హైయెస్ట్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.